Herzlich willkommen zurück bei Trails of Cold Steel. Hier zurück in Alissas kleiner Villa hier oben in der, im Gebäude der Rainford Company. Wieder mit der wundervollen Musik von wegen, chilliger Abend, bisschen umschauen, bisschen mit Freunden reden. Genau das haben wir auch vor. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Jeder hat hier scheinbar gerade ein bisschen was zu tun. Da ist verschlossen, also da kommt man nicht sofort rein. Also das sieht mir schon fast wie diese Bücherei aus, wo Makias beim letzten Mal gesagt hat, ey, hier gibt's eine private Bücherei oder so. Natürlich kann sich die Familie Rainford das auch erlauben. Guck mal, hier ist sogar mit Absperrband. Ach, und hier sind sogar diese orbalen Waschmaschinen, seht ihr? Da haben wir doch letztens noch von dem Typen, der wollte uns doch eine andrehen. Da haben wir doch so gesagt, ja, Alissas Familie hat bestimmt eine. Jo, hat sie. Und das sieht mir doch sehr nach einem Zimmer zum Schlafen aus. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es ein Gastzimmer ist oder ob das hier schon Alissas Zimmer ist. Es ist sehr spät, ich sollte wahrscheinlich nicht mehr rausgehen. Außerdem gibt es hier viel, was ich mir anschauen sollte. Ach so, da geht's wieder raus. Sorry, wollte ich auch nicht. Okay, so viel also hier zu. Ich glaube, das ist Alissas Raum. Ja, dann klopfe ich mal an, oder? Ich bin's, Rean. Kann ich reinkommen? Oh, hey, es ist Rean. Klar. Wow, das ist also dein Raum, hä? Und sie hatte noch im letzten Part hat sie noch gesagt, ich darf nicht ohne Erlaubnis rein. Aber hey, wir haben ja jetzt eine Erlaubnis bekommen. Es ist hier viel größer, als ich dachte. Wirklich schön und aufgeräumt hier drin. Ich mag den Blick aus dem Fenster. Ernsthaft, wurdest du in einer Scheune großgezogen? Du läufst nicht einfach durch das Zimmer eines Mädchens und sex hier alles aus. Ups, sorry. Obwohl zu dieser Zeit ist meine Mutter eigentlich die Einzige, die diese Etage überhaupt noch betritt. Hier ist so viel Platz. Es muss sich einsam anfühlen, das alles für sich alleine zu haben. Alissa? Ach, nur so ein Gedanke, der mir gerade kommt. Bist du nervös, weil ein Junge in deinem Zimmer ist? Ich kann auch immer noch mal woanders hingehen, ne? Nein, ist schon okay, geh nicht. Ich meine, ja, das ist das erste Mal, dass ein Junge in meinem Zimmer ist, aber... Hey, jetzt hast du mich dazu gebracht, das zu sagen. Ich hab dich zu gar nichts gebracht. Kommt schon, kämpft nicht, ihr beide. Nun gut, ja. Schönes, nettes, kleines Zimmer mit einer tatsächlich ziemlich geilen Aussicht, aber es ist hier so hoch. Alter, würde ich mir in die Windel scheißen, als jemand, der Höhenangst hat. Würde ich nicht wohnen wollen, so weit oben, ey, es ist krass. Nee. Da kann ich nicht rein. Ey, hier ist wirklich verdammt viel Platz, ne? Holy shit, das ist wirklich größer als jedes Haus gefühlt. Das hier ist bestimmt so ein Gästeraum, ne? Ach, hier werden die Vorbereitungen für das Konzert getroffen. Pläne für das Konzert, alles in Ordnung? Yep, sind sie. Wir haben schon entschieden, wer an welchen Instrumenten spielen wird. Und haben schon eine gute Idee davon, welche beiden Songs sich dafür eignen werden. Wenn dieser Trip hier vorbei ist, sollten wir alles bereit haben. Bis dahin hoffe ich, dass ich dir bereit bin zu zeigen... bis dahin hoffe ich, dass ich bereit bin, auch dem Rest der Klasse zu zeigen, was wir schon haben. Fantastisch. Hört sich an, als würden die Dinge langsam ihren Lauf nehmen. Lass mich wissen, falls es irgendwas gibt, was ich tun kann. Es wäre schön zu helfen. Klar. Jo, gutes Timing. Ich bin hier so ein bisschen zwiegespalten zwischen zwei Designs für die Outfits der Mädchen. Welches findest du besser, A oder B? Lass mal sehen. Wow, warte mal, keiner von denen. Aber wenn wir die Stimmen der Typen haben wollen, dann müssen wir denen geben, was sie wollen. Ne, ein bisschen an die Grenzen gehen. Dann am Ende gehen wir für den Kill mit einer kleinen Fehlfunktion bei der Umkleidekabine. Und dann wird der Sieg unserer sein. Wir werden überhaupt nichts gewinnen, außer einen direkten Trip zum Büro des Schulleiters, wenn wir sowas machen. Zuerst sollten sie ein bisschen weniger viel Haut zeigen. Viel weniger tatsächlich. Und was ist denn mit diesen Kommentaren, die du da an die Seite geschrieben hast? Optimale Bounce-Vektoren
Show them titties. Ernsthaft? Bah. Ich hatte schon gewusst, dass ich mir mal wieder einen deiner Vorträge anhören darf. Nun, wenn man das mal beiseite packt, die Grundidee sieht ja gar nicht schlecht aus. Dann wahrscheinlich eher Richtung B. Ich denke, das würde jedem passen. Ist das so? Okay, dann werde ich das noch ein bisschen weiter polieren. Junge. Crow hat aber auch no shame whatsoever. Der geht wirklich für den Kill. Ach, und die sind Sharon und Makias. Hättet ihr gerne eine weitere Tasse Tee, Meister Makias? Oh ja, bitte. Was ist mit euch, Meister Rean? Ich habe kein Problem damit, euren Tee direkt in Elissas Room abzustellen, wenn ihr gerne hättet. Könntest du ihn vielleicht einfach, weißt du, schon hierher bringen, ne? Das wäre super. Kannst ihn auch in Elissas Raum bringen. Achso, mit dir wollte ich nicht nochmal sprechen. Die Gäste zu betreuen ist einer von vielen Aufgaben der Dienstmädchen hier. Lass mich einfach wissen, falls es irgendetwas gibt. Das dich mehr hier wie zu Hause fühlen lässt. Ich werde alles tun. Ich glaube manchmal, dass sie das regelrecht toll findet, wenn ich mich unwohl fühle. Rean, dieser Raum ist großartig. So viele Bücher hier, also von so vielen verschiedenen Fächern. Es ist, als würde man niemals wieder in eine Bibliothek gehen müssen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass es deine Zustimmung bekommt. Ja, das könnte man sagen. So eine tolle Sammlung an Büchern kann man nicht jeden Tag sehen. Ich fühle mich wirklich ein bisschen neidisch. Sharon hat mir gesagt, dass dieser Raum und der andere Raum gegenüber mal Gewinns private Räume gewesen sind. Was bedeutet, dass alle Bücher, die hier drin sind, auch Teil seiner Kollektion von damals sind. Wow. Er wirkte wie ein ziemlich schlauer Typ mit vielen verschiedenen Interessengebieten. Also macht Sinn, dass er einen Berg voller Bücher wie dieser hat. Hier ist also die Bibliothek. Nun gut, wir waren da und haben mit jedem gesprochen. Ich soll nicht nochmal rausgehen, ne? Haben wir uns hier schon alles angeschaut eigentlich? Ja genau, wir waren hier überall. Eigentlich waren wir überall. Hier noch ein paar schöne Blumen unter der Treppe. Lol, wir können Blade spielen, krass. Let's get started. Na dann, let's go. Come on, draw a card. Oh, same score? We better draw again. After you, then. Mein Bolt zählt scheinbar auch nicht dann, ne? Ich bolte trotzdem mal. Now you've done it. Also ich stelle jetzt einfach wieder her. Ich muss sie überbieten, ne? Oder Same Score. Mach mal Same Score. Oh, same score? We better draw again. Ich muss jetzt eine krasse Karte ziehen. Alter, wieso zieht sie denn eine 6? Das ist doch einfach scheiße. Bolt. Bolt. Ja, Bolt. Aber ich habe jetzt hier viele Siemer. Das ist halt ganz geil. Mirror. Ja, das kann ich auch. What? Aber warum hat sie noch so fucking viele Karten? Holy shit. One more game. Oh mein Gott, sie hatte nicht mehr genug, um mich zu... Ja, lol. Hä, doch hatte sie. Sie hatte 2 Fünfer, aber sie kann ja nur noch... Ach so, sie kann nur noch eine einzige Karte spielen. Sie kann nicht beide gleichzeitig spielen. Nee, um 1 Punkt habe ich gewonnen. Holy shit, geil. Okay. Dann frage ich mich, was muss ich jetzt tun, damit es weitergeht, sozusagen? Ach so. Ha? Ich habe irgendwie das Gefühl, Sharon weiß etwas. Vielleicht sollte ich mal nach ihr sehen und gucken, ob sie mir irgendwas sagt. Kann ja wohl nicht schaden. Ist sie hier reingegangen? Nee. Hier rein ist sie gegangen. Oh, Meister Rean. Gibt es etwas, was ihr braucht? Kann ich euch helfen? Vielleicht möchtet ihr euren Rücken waschen, aber es ist ein bisschen schwer, an die
an manche Stellen ranzukommen. Kein Problem, ich bin da zu helfen. Ich denke, das passt schon. Tatsächlich, Sharon, geht's Alissas Mutter wirklich gut? Es gibt keinen Grund, warum du dir Sorgen machen müsstest über den Chairman. Es ist nicht so, dass es irgendeine große Krise gibt, die sie bewältigen müsste oder sowas. Spezifischere Sachen darf ich mit dir allerdings nicht besprechen. Das verstehe ich. Aber ich kann einfach nicht anders, als an diesen Konflikt zwischen der Provinzarmee und der RMP zu denken, den wir heute Abend gesehen haben. Ich glaube, der Grund, warum sie heute Abend nicht kommen konnte, hat irgendwas damit zu tun. Die Art und Weise, wie du einfach potenzielle Theorien in den Raum wirfst, erinnert mich irgendwie an Lady Sarah. Vielleicht sogar dank ihr, da sie eure Lehrerin ist. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Aber da du es nicht abstreitest, gehe ich mal davon aus, dass ich da auf der richtigen Spur bin. Du kannst es interpretieren, wie du magst. Trotzdem, ich möchte dich auch weiterhin darin bestärken, zu glauben, dass es nichts gibt, worüber du dir Gedanken machen musst. Es wäre viel schöner, wenn du deine Aufmerksamkeit lieber Richtung Lady Alissa wirfst. Verstanden. Tut mir leid, ich wollte dich nicht belästigen. Keine Sorge, Meister Rean. Dafür ist ein Dienstmädchen schließlich da. Trotzdem, möchtest du dieses Rückenkratzangebot nicht annehmen? Oder Rückenwaschangebot? Ich könnte dir auch eine stimulierende Massage anbieten, wenn du das möchtest. Stimulierend? Ich meine, es geht mir gut. Okay, danke. Lol. Das ist ein Garten. Alissa, ich frage mich, was sie da tut. Vielleicht sollte ich mal nach ihr schauen. Ja, das hat ja Sharon auch gerade schon gesagt. Außerdem waren wir in diesem Garten da noch nicht. Der war doch abgeschlossen, oder? Oder habe ich den übersehen? Ich glaube, der war abgeschlossen. Hey, Alissa. Oh, it's you. Sorry, were you worried? A little, yeah. Seeing you like that just kind of reminded me of that night in Nord. Oh, right. Oh, I'm so pathetic. I keep going on about how I'm going to be independent, but then I get all worked up over something as trivial as this. Oh, sogar mit der Musik von damals. Seeing the city from above at night is really something, though. And to think, you got to take in a beautiful view like this every night growing up. Yeah, I guess so. It used to be my grandfather, my father, and my mother here. Then after my father died, Sharon joined us. But through the years, my family has always enjoyed seeing the lighted windows of Ruhr at night. Something that never changed, huh? I guess it is to you what Ymir's mountains are to me. Maybe every family has something like that. Still, first my grandfather left. And now Sharon and I aren't here most of the time either. Mother just stays here all on her own. Every time I think of that, I just feel like crying. It breaks my heart. I can't understand why she chooses to be so alone. I thought so. You're not just angry at her then. Well, she gets under my skin, that's nothing new. But if I was in her place, I don't know how I'd cope. I couldn't live like she does, losing herself in her work all alone with no friends or loved ones by her side. She wasn't like that before, back when my dad was still alive. She's always been a career woman, but back then she was kind, funny. She had this warmth, you know? But ever since Dad passed away, she hasn't been the same. Work became her life. She pushed Grandfather out as chairman, all for what? More work? I've never seen her indulge herself, not even once. If she isn't dining with some business partner, she eats nutrition bars instead of meals. Sharon scolds her for it, but that's how she is. And that's why I'm scared.
I don't want life to just pass her by. Vollkommen verständlich. That's really sweet, Elisa. Where did that come from? You're always looking out for the people in your life. Even when they get on your nerves, you still care about them. It's like how you and I were at first, or how you were with Laura and Fee. Heck, I still remember how you told me off for hurting my sister's feelings. You've been keeping an eye out for Milliam all this time, too. And you should know that we're all really grateful to you for it. Especially me. I'm worried about what's happening here in Ruhr, too. This is your home, and your mother might be caught up in whatever's going on. I think we should look into it. What do you say? What? But with all our field study tasks, where would we find the time? Why not do it while we're out handling those? Making some headway is always better than making none, right? I mean, I'm not the only one who feels this way. Everyone else does too. Fee cares. So does Elliot. Machias does too. Even Crow's been concerned about you. We can use our time in the city to poke around and find out more about what's going on. You know, kind of like we always do. Das stimmt. Well, if you say so, but I'll save the thanks for later. I doubt Sharon will tell us anything, no matter how much we pester her. But I'll ask around and see if anyone I know has any idea what might be going on. It shouldn't be too late to give some of them a call at least. All right, I'll leave the info gathering to you. Once we get our task list tomorrow, we can discuss how we want to do this. All right. Anyway, I think I'm going to start calling my contacts. Oh, and one more thing. If I were you, I wouldn't go around stroking girls' heads like that. I mean, you don't just go whispering sweet nothings into any girl's ear, do you? This isn't so different, really. Huh? Oh, I guess you're right. Sorry, it's something I always did to my sister when she was feeling down. But now that you mention it, she did seem to resent it more as she got older. But when I stopped doing it, she called me insensitive and got all upset anyway. Frauen. I think your sister and I would have a lot to talk about. But anyway, I'll see you later. All right. Elissas Punkt ist nur ein bisschen widerlegt mit der Tatsache, dass Rean das nur bei ihr gemacht hat und bei seiner Schwester halt, aber nicht bei jedem anderen Mädchen. She seems like she's feeling better now. I just hope our efforts will turn up some good leads. Wir geraten da schon wieder in eine politische Sache rein, aus der wir uns theoretisch eigentlich raushalten sollten, aber natürlich wie immer nicht tun. Huh? Call functionality works here? I guess it would, seeing as we're right in the headquarters of the company that built these. Ja, wollte gerade sagen, macht schon Sinn, Maybe ne? it's the instructor. Hello, Rean Schwarzer speaking. Oh, good, it went through. Glad I was able to get your number from Milliam. Is this Captain Claire? It is. I apologize for calling so late. Are you free right now? Yeah. What's up? There's something important I'd like to discuss with you. But it's a matter best discussed in person. Would it be possible for you to meet me in the city? Sooner is preferable. Like, right now? Would this happen to be related to our field study? Technically speaking, yes. But with the provincial army on alert, traveling in a large group would draw too much suspicion. That's why I decided to contact you directly. You're the team leader.
People keep saying that, but I never recall agreeing to it. But sure, I guess. I'll head out right now. Where should I meet you? Go to the upper level. On the south side of the elevated walkway, you'll see a bar called F. It's a quiet, upscale establishment, the perfect place for a private discussion. A bar called F on the south side of the upper level. Got it. I'll head there right away. I'll be waiting. I'm not on a schedule or anything, though, so there's no need to rush. You've got time. And by the way, I'd rather you didn't mention any of this to Elisa. Huh? Why? Because what I want to discuss with you happens to involve the Rhineford Company. But I'll leave it to your discretion. Anyway, you know where to find me. It feels a bit cruel to keep only Elisa out of the loop. But it sounds like it's pretty important. I think it'd be better to go now and tell everyone else about it later. Ja, wollte gerade sagen, ich sag's dann einfach keinem. Ich sag's ja jetzt nicht allen anderen außer Elisa, das würde ja gar keinen Sinn machen. Genau, das ist diese eine Sache, wir waren doch schon in dieser Diner Bar F, weil wir uns natürlich alles angeschaut haben. Und da habe ich ja gesagt, ich glaube, da kommt man irgendwann nochmal wieder zurück. Ich glaube, das war das hier jetzt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich wusste, da war irgendwas. Deswegen habe ich das jetzt nicht weiter erkundet. Huh. I need to leave, but I don't want to leave the front door unlocked. But if I ask someone to lock up behind me, they'll want to know where I'm going. I guess I might have to tell Elisa where I'm going after all. Will you be stepping out? Sharon? I couldn't even tell she was there. There's no need to explain. That glimmer in your eyes tells me all I need to know. Ich glaube, ein bisschen falsch verstehst du Not das. to worry, Master Rean. Your secret's safe with me. So enjoy your night to the fullest. Wait, what? You have a date with a fetching young lady, don't you? I'll make sure no one notices your absence, especially my lady. Just say you're back by morning. Oh, man. I assure you, I'm not that lucky. I just got word that this acquaintance of mine was visiting Roar. And they wanted to catch up a bit, so I was going to slip out and see them for a little while. Very well then, I'll lock up behind you. I'd also be glad to help you build an ironclad alibi. No one would think twice, even if you were to stay out all night. I appreciate the thought, but I don't think that'll be necessary. Anyway, I'll be back later. Of course. Take care. Hier wird mal wieder alles missverstanden, was nur irgendwie missverstanden werden kann. Ich meine, Date kann ja auch Verabredung heißen, theoretisch. In dem Fall hätte sie ja vollkommen recht. Aber es ist eine Verabredung, bei der es um politische Sachen gehen wird. Da bin ich mir jetzt schon sicher, wenn Captain Claire anruft. Da wird für Rean nicht viel drin sein. It's past 9 already, but I still see quite a few people working. I guess it comes with the territory, working for the world's largest industrial manufacturer. Mal wieder einer der wenigen Momente, wo man tatsächlich nachts über draußen laufen kann. Was ist das denn? Was war das denn gerade? Ist da einer gerannt gerade? Oder habe ich mich total verguckt? What was that? Hä? Da ist doch einer gerade vorbeigesprintet, oder? Bin ich jetzt komplett daneben? Wo war denn das? War doch bei dem Fahrstuhl hier gerade, oder nicht? Lol. Chairman Arena ist heute ganz besonders, hat heute ganz besonders viel zu tun. Sieht so aus, als würde sie heute viel Zeit verbringen, von einem Ort zum anderen zu kommen. Ich kann nicht anders, als von ihrer Ausdauer beeindruckt zu sein. Aber trotzdem mache ich mir Sorgen um sie. Ja, das ist mehr als nur verständlich. Right. She said she'd be waiting at a bar called F. It's supposed to be somewhere on the southern side of the upper level. Should I head straight there? Where are you going?
Hey, das könnte ich dich auch How long fragen. have you been there? Wait, have you been trailing me ever since I left the penthouse? Well, I saw you slip out. So, where are you going? Are you really headed out for a late-night romantic rendezvous? What kinds of lies has Sharon been feeding you anyway? Okay, here's what's up. Rean hat erklärt, dass Captain Claire ihn angerufen hat und ihn nach einem Meeting gefragt hat. That totally sounds like a rendezvous. Sorry, I shouldn't have interfered. Whoa, it's not like that. Well, you know everything I know about it now. Why don't you come too? You sure? No reason not to. It sounded like whatever info she's got has something to do with our field study. And honestly, I wasn't all that keen on having a one-on-one with a military officer to begin with. Gotcha. But first, I want to walk around a bit. After we've been walking around all day? Whenever I come to a new city, I always like to get a feel for what it's like during the day and the night. Oh, ich fühle dich hundertprozentig, Vieh. I Hundertprozentig. feel kind of uneasy if I don't. Ich möchte auch gern hier bei Nacht rumlaufen. Oh, right. It must be a Jaeger thing. Alright, I'll join you for a little stroll. I don't want to keep the captain waiting too long, though. Will once around town be enough? That'll be fine. Okay, let's roll. Vieh ist der Party beigetreten, ja. Ja, auch ich würde sehr gern hier ein bisschen rumlaufen. By the way, did you happen to run into Sharon on your way out? She saw me leaving, but she just let me go. Even the best maids aren't that all-knowing. Also hier müssen wir hin, ne? Diese Bar F. This is where Claire said to meet her, right? Yeah, this looks like the place. Ich frage mich, man kann nicht immer frei rumlaufen. Manchmal, okay, wir können tatsächlich aber hier auch wieder in den Laden laufen. Wir könnten hier theoretisch wieder in den Laden laufen, wenn wir wollen. Und könnten noch alle möglichen Sachen machen. Wir waren hier eigentlich überall auch schon. Kann ich auch ins untere Level? Also den unteren Bereich sozusagen? Ja, tatsächlich. Das ist alles möglich. Kann ich auf den... kann ich nochmal zum Bergpfad gehen? Das wäre ja insane, aber ich glaube nicht. Jetzt sollten wir die Stadt nicht verlassen. Ja, Captain Claire wartet auf uns. True. So, das reicht mir schon. Einfach genießen ein bisschen. Wow, this city's got a nice feel at night. Yeah, it's really pretty. Ja, stimmt wirklich. Es ist auch so ein krasser... Ich finde beides, sowohl im Norden, ne, diese Siedlung im Norden, diese weiten Länder und dann so eine Stadt. Ich bin auch überhaupt nicht der Großstadttyp im Real Life, muss ich wirklich sagen. Aber atmosphärisch in dem Game, die machen beide was her. Das ist eine ganz unterschiedliche Art von atmosphärisch. Ich finde das hier zum Beispiel auch voll entspannt und chillig, obwohl hier noch Leute rumlaufen und Lichter an sind. Es hat aber ein ganz anderes Feeling als im Norden, ne, wo dann wirklich kein Mensch mehr draußen ist, wo du nur noch das leichte Licht der Siedlungen überhaupt noch rauskommt. Ich weiß nicht, sind wir da überhaupt bei Nacht schon mal rumgelaufen? Auf jeden Fall gab es da ein paar Bilder, wie es da nachts aussieht. Wenn wir auch nicht frei rumlaufen konnten. Wir waren da auf jeden Fall, haben wir ein bisschen was gesehen. Außerdem haben wir mit Alyssa geredet, genau. Und da war es auch Nacht. Nun, sieht so aus, als wäre das der Ort. Sind wir fertig mit rumschauen? Nachdem wir uns mit dem Captain getroffen haben, haben wir wahrscheinlich keine Zeit mehr, nochmal rumzuschauen. Ja, dann rein da. Ist alles okay. Ach, guck mal, wir haben die Tür aufgemacht, könnten jetzt aber trotzdem nochmal wieder zurücklaufen. Alright, now to find Captain Claire. Oh, wow. Not bad. I guess it makes sense that she wouldn't come here in uniform. The charms of an older woman, eh? I think I'll manage.
Uiuiui. Soll ich einen Drink kaufen, junge Lady? Sorry I kept you waiting. Don't worry about it. Oh, Hi. Yeah, I kind of ran into her on the way here and told her she could come along. That's not a problem, is it? not at all. I assume you've been surveying the town while acting as Rean's bodyguard? Sounds like you've done your homework. The intelligence division has told me a little. Anyway, I think we might attract a little too much attention if we stay at the counter. What do you say we get a table for 3? Immerhin, wenn man sich jetzt It's good fragt, to wo wir see you sind, both. wird man sich auch fragen, wo Vieh ist. Und Vieh kann uns vielleicht so ein bisschen mitdecken, sag ich mal. Wenn man jetzt nicht denkt, dass wir mit Vieh auf dem Date I waren think oder this so. may be the first time we've been able to have a proper conversation. You may be right. Ja, sonst war es immer so dienstlich, ne? Ja, stimmt schon. I was hoping I'd get the chance to sit down and talk with you too, actually. Oh? You sure you don't want me to go? That's not what I mean. I have a lot of questions, like about why Milliam transferred into our class, for example. But there's one really fundamental question that would go a long way toward answering a lot of the others. What exactly is it that you and Chancellor Osborne are trying to accomplish? Let's look at that standoff at the Provincial Army earlier this evening. It's hard for me to feel much sympathy for them after they drove armored cars right into the middle of the city. But maintaining order in the provinces is generally accepted to be the duty of the provincial armies. Maybe it's just me, but it seemed an awful lot like you were just trying to provoke them by belittling their authority. It did look like your people were picking a fight. Viewed without the proper context, I can see how it might look like that. But right now, the factional conflict in the Empire is nearly at its breaking point. Crossbell is buzzing with talk of independence, and Calvert is still weathering its immigration disputes. In such volatile times, there's a very real need to create a far more expansive network to help maintain public order. The only organizations that are up to the challenge are the Railway Military Police and the Intelligence Division. That may be the case. Still, your boss is the one making those conflicts worse. I can't deny that. But at the very least, the Chancellor is acting with a sense of integrity. He hasn't stooped so low as to give aid to terrorists, unlike some others I could name. I want you to at least understand that. Wait, so Wow, she really said it. So the noble faction's been the one backing the terrorists, huh? I'm afraid there's no longer any doubting it. We've all but confirmed the involvement of Duke Cayenne, the most prominent representative of the 4 great houses. The 3 airships the Imperial Liberation Front have been using have been traced back to Ordis as well. I'd wondered how they got their hands on those. I've heard the Duke is just a gaudy old man, but Eustace's brother came to pick him up in Legram, didn't he? That's what Toval told us. And now, Rufus just so happens to pop up on another of his secret trips. Captain Clare, what's going on in Ruhr? And how are Elisa's family and the Rhineford Company involved? I guess it's time to get to the matter I called you here for in the first place. The Railway Military Police is currently weighing the possibility of a forced inspection of Rhineford's first factory. Sounds serious. The first factory belongs to one of Rhineford's major divisions, right? Correct. It's one of the main divisions and handles the bulk of the company's iron and steel processing, among other things. They're also currently under suspicion of something I'm not at liberty to discuss with you right now. The 2 of you are aware that project management at Rhineford is split up across several major branches, right? It is? And on top of that, she's got her hands in the development of our Arcus units, too. It's way too much work for one person. How many projects does Mother have under her wing right now? Well, I'm afraid I can't give a simple answer to that. But suffice to say, the chairman only knows about a small number of the projects in development by the Rhineford Group. Well, lately, the directors have. Come to think of it,
I overheard Elisa and Sharon talking about something like that. For years now, Reinford has been the Empire's heavyweight when it comes to heavy industry and manufacturing. The company is split into different divisions that handle things like steel production, railways, weaponry, and tools. The problem is that those divisions have simply become too large. Large enough to have their own internal allegiances, some to the nobles, with others supporting the reformist faction. Are you serious? So even companies are taking sides. I'm sure Irina Reinford is aware of this to at least some extent as the company's chairman. But the self-supporting accounting system she introduced has the side effect of granting each division a long leash. Because of that, I doubt even she has a full grasp of the situation. So, the first factory you guys have your sights set on for that inspection is aligned with the noble faction, I assume. You assume correctly. And the provincial army is doing everything it can to stop us from carrying out that investigation. That's what led to this evening's quarrel. I imagine Chairman Irina is currently doing her utmost to rein in all the divisions and get them back in line. The thing is, when she seized control of the company 5 years ago, she had to rely on support from both sides. Being indebted to them like that, I have my doubts she'll be able to target the underlying problem. It's sounding shadier by the minute. You can say that again. The situation seems even more dire than I thought. And while all this is going on, the factional conflict keeps burning hot across the rest of the Empire. I've told you as much as I can right now. Tensions are mounting all over the country, but Ruhr has an extra fuse of its own. Try to gain an understanding of the crisis unfolding here, then do your best to stay out of it. Whatever other lessons Class 7 takes away from this field study, I hope that ends up on the list. I wish you the best with the remainder of your field study. Please have the bill sent to the Railway Military Police Branch Office in Ruhr Station. Certainly. Enjoy the rest of your evening. Wait! The bill! Looks like she just picked up our tab. She gave us some good intel, too. For free, even. And I can't just go running after her now. Looks like we owe her one. So, you like the mature type, huh? She's sorta like Sarah. Except responsible and composed. Könnte man vielleicht so ähnlich sagen. Say that again. Oh. Must be yours. Hello? Rean Schwarzer speak. Rean, what are you doing? Die Freundin ruft an. Oh, it's just you, Elisa. What do you mean it's just you? Is it true some girl invited you out for a night on the town? Whoa, hold on. A late night date? I thought you only had eyes for me, Rean. Anyway, good job, kiddo. You better spill all the details later, huh? Digga, shut the fuck up, Crow. He'll do no such thing. Now, I'm sure there's nothing to worry about. Fee was with him too. Still, it was rash of you to go out on your own without at least consulting us. Ready to head back? Yeah, I think that'd be for the best. Aber wir können auch ruhig ein bisschen hier in der Bar bleiben. Wir müssen noch nicht sofort zurück. Da wartet eh nur Ärger auf uns. Komm, lass noch einen trinken, oder? Das war's für Field Study Tag 1. Noch 4 AP und wir haben den nächsten Rang erreicht. In der Zwischenzeit nördlich in der Stadt von, also in der Röhrstadt. Oh Gott, die Musik. Das verheißt doch schon wieder ja nicht, Judith. The time has come.
First Heimdall, then Crossrail, now Brewer shall be the third to witness our conviction. As you wish. We'll hit him so hard, they'll be picking up the pieces for weeks! You heard the boss, man! Tomorrow's a red-letter day for us. A real do-or-die moment, in every sense of the word. All our preparations will be rewarded soon, when we sweep in and take the Chancellor's head. Keep your eyes on the prize, and give it all you've got! Yeah! Da erwartet uns wohl was ganz Großes. Ach du Scheiße. So tired. The air here's so fresh, especially for a city with this many factories. Must be because we're up in the mountains. I'll say, compared to the capital, the air quality is pristine. Wie Elissa da steht. Well, the capital does have a few 100,000 more people living there. Sure is a nice day today, isn't it, Elisa? Not as nice as last night must have been. Ich finde es so geil, wie sie jetzt eifersüchtig ist. I told you, I'm sorry. Yeah, I'll bet you are. I cannot believe you! After all those things you said to me last night, you go rushing out to meet another girl! Aber so war's ja nicht. Ooh, the skies might be clear, but I'm sensing a stormy forecast today. Well, all things considered, even if we assume Captain Claire is trustworthy, I'm not sure how wise it was to go out on your own. I know. In hindsight, I regret keeping it to myself. Still, it was pretty bold of Captain Claire to show up alone to meet Rean. Even dressed down, I wouldn't have thought she'd go out alone with the provincial army on patrol. I'm guessing she's more than strong enough to handle herself. Not sure what her weapon of choice is, though. I wish I could have seen her all dolled up, though. But she was a real knockout. Ja, so daneben liegt Crow da gar nicht. That would put a spring in any man's step. I don't blame you for sneaking out alone. Alter, du machst es nicht besser, okay? No! It's not like I knew she was going to show up wearing a cocktail dress. I swear! You seemed pretty taken by her when she showed up yesterday, though. Alter, haltet alle die Klappe, ihr macht das echt. Rude to her right up until she left the scene. Ihr macht das alle nur noch schlimmer, Junge. Oh, really? So while we were enjoying a quiet evening, you were out carousing with a beautiful woman, were you? Haltet die Fresse. Son of for shame, Rean! We're here representing the Academy on a field study! Ja. I swear, you guys are just making things up at this point. But thanks to the information I got from her, we have a pretty good idea what's going on here in Ruhr. And now that we know, we should be able to do something about it. What do you think, Elisa? Yeah, I'm in. So in short, the first factory did something to catch the eye of the railway military police, prompting an inspection. And all the while, the provincial army has been here blatantly trying to prevent them from doing that? Let's not forget that the first factory is run by none other than the Noble faction. I know that the divisional directors have been operating without much in the way of executive oversight for years now. But Mother always allowed it. She thought that encouraging competition among the divisions would yield more innovations. I never thought that'd lead to something like this. Seems like the lesser of two evils. By the way, hearing about the first factory made me curious. Do the other divisions have their own political allegiances? Well, to give you a basic idea, this is a bit oversimplified, of course. Divisions are made up of many people, and they all have their own opinions. But the positions of each division's directors are clear as day, though. The first and second factories in particular have had a pretty fierce rivalry going on between them for years. But even still, I wouldn't have expected the first factory to do something flagrant enough to prompt a military inspection. Neither would I. All right,
We're gonna do whatever it takes to get to the bottom of this. And when we tie this up all nice and neat for her, even my mother will have to admit she's grateful to us. Sounds like a plan. That's the spirit. Offhand, I'd say this falls under the scope of our field study too. Thanks, everyone. Sounds like we're in for a ride. Anyway, let's take a look at the field study tasks Sharon gave us for today. Da haben wir ja ordentlich was zu tun. Nicht nur ein paar Aufgaben lösen, sondern auch sowas. Gut, Naughty Highway Monster. Auf dem Naughty Highway ist wieder ein Monster erschienen. Eine Hydra. Oh, alles klar. Okay. Den gleichen Leuten wieder reporten wir sonst auch. Shots fired. Die zweite Factory aus Rainfords Company hat eine neue Art von Orbital Gun entwickelt und wir hätten gerne, dass ihr sie austestet. Sprecht mit mir bitte bei den RF Arms, um es auszuprobieren. Sandy. Und heulen über verlorene Milch. Milch ist verschwunden. Ach so. Okay, Milk heißt ja natürlich wirklich Milch, aber in dem Fall ist Milk eine Katze. Jetzt habe ich es auch gerade erst gesehen. Milk ist verschwunden. Kann jemand unser süßes kleines Kätzchen wiederfinden? Mögliche Helden sollen bitte zu mir in mein Haus neben der Dining Bar kommen. Vanilla. Yeah, I think we can handle these. It's still 8 a.m., so we have plenty of time to work our way through the list. And while we're doing that, we can ask the people we meet about how things stand between Reinford's divisions. Look alive, everyone. It's time to get to work. Right, Roger. Gotcha. Oh, da haben wir ordentlich was vor, Leute. Und vielleicht machen die Terroristen ja auch wieder ihren Zug. Schließlich haben sie gesagt, dass sie es tun werden. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid's auch. Und dementsprechend sehen wir uns hier an genau der Stelle im nächsten Part von Trades of Cold Steel wieder. Bis dahin und ciao.